Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Samudram Deva Devoktam Upayeme Shatadrutim Yam Viksha Charu Sarvangim Kishorim Shuštva Lankritam Karoti Bhachalam Mangam Nayate Garim Yakviviranam Mande Sri Gurunjana Tadnam. Fifth canto Srimad Bhagavatam describes the heart of the living being with the word avapanam, which means growing ground, like a garden or a field. В пета песен на Шримад Бхагаватам се описва сърцето на живото същество с думата авапанам, което означава да бъде равно като поле. So the heart is full of bija seeds. Сърцето е изпълнено с семена, биджа. Seeds of desire. Семената на желанията. And these desires are always there. Тези желания са винаги там. But at a certain point in time, some desire begins to manifest, to grow. С времето в определен момент някои желания започват да се проявяват, да растат. Just like according to the season, then certain plants will grow. Също както според сезона растат определени растения. So the sexual desire is always there. Сексуалното желание винаги присъства. In seed form. Във формата на семе. But when one is a small child, one does not notice that. Когато човек е малко дете, той не забелязва това. So this is the stage called bija. Това е състоянието наречено биджа. The desire is there, but only as a seed. Желанията са там, но само като семе. When one reaches age 12, 13, then the seed begins to grow. На 12-13 годишна възраст семето започва да расте. This is called kutasta. Това се нарича кутаста. So at that time, one becomes aware of the sexual desire. One feels attraction to the opposite sex. В това състояние човек става осъзнат за сексуалното желание и чувства влечение към противоположния пол. And then the next stage is called palonmukha. That means when the fruit, just like a plant grows, and then a fruit appears. So the appearance of the fruit. Следващото състояние е наречено палонмука, или това означава, че плодът се появява. So that stage is actually being described here. Това състояние е описано всъщност тук. The appearance of the beautiful daughter of the ocean named Shatadruti. Появяването на красивата дъщеря на океана, наречена Шатадрути. So she is represents the fruit of the desire of Maharaj Barhishat. Тя представя плодът на желанията на Махарадж Бархишат. So when the senses come in contact with the pal, with the fruit, then of course the attachment becomes very, very strong. Когато сетивата влизат в контакт с пал, плода, тогава привързаността става много, много силна. And so now, this is description of marriage ceremony. И това тук е описание на сватбена церемония. So the husband and wife are put together. Съпругът и съпругата се свързват заедно. And after this, then comes the stage, the final stage of the karma, which is parabdha. Well, parabdha means it is active. След това идва крайното състояние на карма, наречено прарабда, означава, че се извършва действие. That the fruit is being enjoyed and being suffered. Че на плода се наслаждаваме или страдаме. So, in marriage life, there is happiness and there is distress. В семейния живот има щастие, има и нещастие. The wife becomes pregnant and everyone is happy. Съпругата забременява и всеки е щастлив. The relatives are congratulating. Oh, you will be a mother, very nice. Роднините поздравяват, ти ще бъдеш майка, много хубаво. She gives birth, everyone's happy, such a nice baby.
Тя ражда, всеки щастлив, такова хубаво бебе. But these babies cry at night. Но това бебе плаче през нощта. And the parents can't sleep. Родителите не могат да спят. And then there's so many problems with raising a child. Много проблеми във връзка с отглеждането на едно дете. Such great anxiety. Толкова много безпокойство. The baby gets sick. The parents have to worry. Бебето се разбирава, родителите се притесняват. So you see, in this enjoying the fruit, parabdha, there is sukha, there is some happiness, but there is dukkha. There is also suffering. В това наслаждение на плода прарабда, както виждате, има някакво сука, някакво щастие, но също и дука, някакво нещастие. And then finally the fruit is consumed. И накрая плодът бива изяждан, консумиран. The end of this life, or anyway, in time, this family life is consumed by time. В края на този живот или по някое време, този семейен живот просто се поглъща от времето. Just like you eat an apple. So you're eating, and there, part of it is good. There may be some other part which is, bruised. It has this brown spot on it. Tastes bad. But after a while, then you eat the whole apple. Това също както когато ядете ябълка. Ядете хубавата част от ябълката, може да има някакви гнили петна. Тя ги изплювате, но накрая цялата ябълка е изядена. And what is left? Some seeds. И какво остава? Някакви семена. So this is the same karma bija, the same. We come back. You see, this body we give up. The enjoyment is done in this life, but you take birth again. And you have another body, and in the heart of that body, there's the same field, the same bijas are there, the same seeds are there. Това е същото. Карма биджа. Изяждате плода, но остават семената. И след това получавате ново тяло и там в вашето сърце има същите семена, както в полето. Again they will grow and we will feel desires. Отново тези семена ще пораснат и ще има желания. And then there will be a fruit. Material nature will offer a fruit, pal, for these desires. След това ще има плод. Материалната природа ще предложи плода за тези желания. Depending on your kind of body. В зависимост от тялото, което имате. If you're a boy, then it's some girl. If you're a girl, it's some boy. If you're a dog, it's another dog. Ако е момче, плодът е момиче. Ако е момиче, плодът е момче. Ако е куче, плодът е друго куче. And we become very attached to that fruit. Ние ставаме много привързани към този плод. And prabda, we enjoy it or suffer it, or both. След това прарабда, ние се наслаждаваме и страдаме от него. Then it's gone, and there's only seed left. След това всичко това свършва и остават само семената. And the seed will again grow. Семето отново ще израсне. And so we have been doing this for countless lifetimes. И ние сме правили това. Това е много живот. And now in this lifetime we're thinking, shall I do it again? И в този живот си мислим, дали да го направя отново. Again, kutashta. The desire is there and we're speculating. Maybe we're looking for some fruit. Отново тази кутаста, това желание е там и ние спекулираме, търсим за някой плод. But we've already enjoyed this fruit and suffered this fruit millions and millions of times. Ние вече сме се наслаждавали на този плод и сме страдали от него милиони пъти. Why does Prahlad Maharaj say, punak punas charvata charvananam, that everyone is just chewing the chewed? Защо Пралад Махарадж казва, че всеки дъвчи дъвканото? This is the same old fruit. You ate it already 100 million times. Същия стар плод, който сте яли вече милиони животи. But again, we want to eat it in this lifetime. Но отново не искаме да го ядем в този живот. This is, Prabhupada gave this another example. Delhika laddu, he called it.
You know, laddu. Everyone knows laddu, the sweet. So, in the Hindi language, there's this slang term. It's a slang term, Delhika laddu, which means the laddu you get in Delhi. Прабхупад дава този термин Делхика ладу, което ладу означава сладкиш, а Делхика ладу означава ладото на Дели. Which actually means prostitute. Това всъщност е проститутка. So Delhi is a big city, one of the biggest cities in the world. Дели е един от най-големите градове в света. And big cities are famous, you know, all over the world. All the big cities, there is some culture of prostitution. И всички големи градове в света, те са известни с това, че има някаква култура, някаква проституция. Like in Europe, I think Amsterdam is number one. Както в Европа, струва ми се, че Амстердам е номер едно. At least it's the only city I know that openly advertises their prostitutes. Това е, поне аз съм сигурен, че това е града, който аз знам, че открито рекламира проституцията. So there's a district where the prostitutes are. And when you go into Amsterdam, there are big signs saying, you know, visit this place. Има един район, където са проститутките и когато отидете в Амстердам, виждате големи рекламни плакати. Посетете това място. Anyway, so this Delhika laddu, this image, means prostitute. Or probably in general, he'd say in general it means sex life. И това Делхика ладу, това е сигурно ще означава проститутка или означава сексуален живот, както Прабхупад казва. And so there's a saying, I don't remember it in the Hindi language, but anyway, the saying is that the Delhika laddu is that if you don't eat it, if you go, in other words, if you go to Delhi and you don't eat this laddu, then you lament, you see, because you'll come back home. This is young men, this is the idea. Young men will come back and other young men will say, so, did you enjoy Delhika laddu? And if he says no, they will go, what? You went to Delhi and you did not. Then he will lament, I was foolish, I missed this. И тази поговорка гласи, първата част от нея гласи, ако отидете в Дели и не се наслаждавате на ладу Дели, тогава ще страдате, защото като си върнете вкъщи, вашите приятели ще ви питат, опита ли от ладото на Дели? Не. Така, какъв си глупак, как може да не си опитал и тогава вие страдате. So if you don't enjoy it, you lament. And if you do enjoy it, you lament. И ако не се наслаждавате, вие страдате. Но ако се наслаждавате, пак страдате. Because afterwards one feels ashamed, one feels, you know, sinful, one maybe even gets some disease. Защото след това човек се чувства засрамен, чувства се греховен, а може и да хване някоя болест. So either way, this is in general with sex life. If one enjoys it, one laments. If one can't enjoy it or doesn't somehow does not enjoy it, also one laments. Това е сексуалният живот. Ако някой се наслаждава на секс, той страда. Ако някой не се наслаждава, не може да се наслаждава, той пак страда. So, then, if that's a fact, then it should be easy to give up. И ако това е факт, тогава би трябвало да е много лесно да го изоставим. But it is not. Everyone is so strongly attached to this desire. Но това не е толкова лесно. Всеки е толкова привързан към това желание. And why, Srila Prabhupada has nicely explained in this purport. И защо Шрила Прабхупада много добре обяснява в този коментар? He writes that in this way the male becomes more and more entangled in the material conception of life and he begins to think this is mine and it is I who am acting. Така мъжът затъва все по-дълбоко в материални схващания за живота и си мисли. Всичко това е мое, всичко е резултат от моя труд. This is aham mameti, I and mine.
Това е ахам мамети, аз и мое. This is so deep. It goes right down to the soul itself. Това е толкова дълбоко и влиза дълбоко чак до самата душа. This is pervading our consciousness. This diseased conception of I and mine. Тази болестна концепция за аз и мое прониква нашето съзнание. And so it is this. This is the mind, the material mind, is the locus of this aham mameti idea. Това е материалният ум, това е мястото, където се съсредоточава тази идея за ахам мамети. And this mind is the avapanam, the growing ground. И този ум е авапанам, полето, в което растат растенията. So just like out here, you have fields. Също както тук навън има много полета. So how you stop those fields from growing plants? Как може да спрете тези полета да раждат растения? See? Can you imagine if you were given the duty in some big field and you were told, now your job is to make sure that no plant grows here. Ако представяте ли си, дават ви задачата едно голямо поле, ти трябва да се погрижиш нищо да не расте тук. You'd be every day running. Oh, there's something. Take it out. Трябва всеки ден да тичате, тук е нещо пораснало. It would make you crazy. Това ще ви подбуди. Because they were plants, at least grass, anything, it will be coming up everywhere. Защото различни растения, поне трева и такива неща, ще растат навсякъде. It's impossible to stop it. Това е невъзможно да се спре. So similarly, this mind, because it is simply this aham mameti conception. It is always growing desire. По същия начин тази ахам мамети концепция, той винаги ражда, отглежда желания. Now the mind itself has to be purified. Самия ум трябва да бъде пречистен. Cannot stop this process by trying to dig up this or that desire. Човек не може да спре този процес, като се опитва да изкорени това или това желание. It's the field itself that must be purified. Полето е това, което трябва да бъде пречистено. So, aham mameti, these two conceptions have to be spiritualized. Ахам мамети, тези две концепции трябва да бъдат удовлетворени. So, aham, I, that has to be transformed to I. Instead of thinking I am the enjoyer, I am the controller, I am the benefactor. In other words, I am God. Тази концепция, че аз съм наслаждаващият се, аз съм контролера, с други думи, аз съм Богът. One should think I am Krishna's. I belong to Krishna. I am Krishna's servant. Човек трябва да мисли, аз съм на Кришна, аз принадлежа на Кришна, аз съм него слуга. And similarly, mameti, mine. What is mine? Only Krishna. Krishna is the only thing you can possess. И по същия начин мамети, мое, какво е мое? Кришна, само Кришна. Това е единственото нещо, което аз притежавам. If you satisfy Krishna with your pure devotion, ако вие удовлетворите Кришна с вашата чиста, then he will become yours. Тогава той ще стане ваш. So it actually starts with the aham. First of all, we have to cultivate the idea that I am Krishna's servant. И това започва с ахам. Първо трябва да култивираме идеята, че ние сме слуги на Кришна. By following the rules and regulations of sadhana bhakti. Чрез следване на правилата и предписанията на садхана бхакти. Doing our best to execute the mission of Krishna consciousness as humble servants. И правейки всичко, на което сме способни да изпълняваме мисията на Кришна съзнание като смирени слуги. And when Lord Krishna is satisfied by these efforts, then he will become ours. И когато Бог Кришна е удовлетворен от тези усилия, тогава той ще стане наш. So this is the pure version of aham mameti. Това е чистата версия на ахам мамети. And so these two conceptions, they purify the heart, the growing ground of the heart, the mind, completely, and therefore
kama bija, the seeds of lusty desire, they cannot grow there any longer. И тези две концепциите пречистват полето на сърцето от всякакви желания и тези кама биджа, похотливи желания не могат да се проявяват, да растат повече. The only thing that can grow there is the desire to serve Krishna in pure love. Единственото нещо, което расте там, е желанието да се служи на Кришна с чиста любов. So, this, of course, doesn't happen in one day, this transformation. Разбира се, тази трансформация не става за един ден. Therefore, there is this institution of marriage, as described here. Затова тук има такава институция на брак, която е описана тук също. Here, these are demigods. They are devotees of the Lord, but they have their desires. Това са тук полубогове, те са прямо отдадени на Бога, но те имат техните желания. And so they are showing by their own example that if one has not purified one's heart so that no desires grow, still there are desires, then one should follow this Vedic system. И те показват с по-собствен пример, че ако иска да пречисти сърцето, така че да няма повече, да не израстват такива желания, той трябва да следва ведическата система. Of engaging, so you have material desires, so engage them religiously in the Lord's service. Ако някой има материални желания, то трябва да ги ангажира по религиозно начин в служение на Бога. Srila Prabhupada ki jai. Hari Bol. Srila Sухотра Махараджа ki jai.